All right, everybody, welcome once again to Practice English Language with MT's Academy in your advanced level of practicing. First two sessions, we have practiced letter T and then letter D. We've done. Now to the next step, letter L. Before we go into the details, you know me, my name is Bazi. I have been training you directly or through online or through these videos. And I'm sure that you love me now, right? നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഐ ലവ് യു എന്നൊന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ? പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഉറക്കെ പറയാം, നല്ല മനസ്സ് തട്ടി പറയണം. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. എന്താണത്, ഒരു എനർജി ഇല്ലല്ലോ. ഐ ലവ് യു എന്നൊന്ന് ഉറക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. കാരണം കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായിട്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആൻഡ് ഐ എം ഹെൽപ്പിങ് യു. Great. See, ഇതാണ് നമ്മളെ മിസ്റ്റേക്ക്. അതായത് നമ്മൾ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ the pronunciation of love is different. നമ്മൾ ലവ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ല ഉ അല്ലേ, ലവ്. So we read it, I love you. ഇതുകൊണ്ടാണ് പല ആളുകളും നമ്മളെ ലവ് നിരസിക്കുന്നത്. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് the pronunciation of L on love. When you say L, see like L, love. I love you. Love you. ഇനി അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. അപ്പം എനിക്കൊരു സന്തോഷം. I love you. Nice. So remember, it's not la in Malayalam. It's not la in Malayalam. ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സൗണ്ടാണ് എല്ലിനുള്ളത്. That's L. Love. ലൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫേവറേറ്റ് സോങ് ഉണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ അത്ര പാടില്ല, പക്ഷേ മൂളി നോക്കാം അല്ലേ? എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് വരണം കേട്ടോ. അതായത് സിൻഡ്രല്ല, യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദിസ് ഓൺ യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി വിൽ പ്ലേ ഇറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ലാവൻഡേഴ്സ് ബ്ലൂ ജിലി ജിലി ലാവൻഡേഴ്സ് ഗ്രീൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട്. സിൻഡ്രല്ലത്തെ ഒരു പാട്ടാണ്. ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊന്ന് മൂളി നോക്കാം. Lavender's blue, dilly dilly, lavender's green. And then, what's that? When I am king, dilly dilly, you shall be queen. ഇതിൽ വരുന്ന എൽ സൗണ്ട് മുഴുവൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. So, lavender's blue, lavender's blue, dilly dilly, dilly dilly, Gilly. നമ്മൾ സാധാരണ വായിക്കല് ഡില്ലി ഡില്ലി എന്നാണ് അല്ലേ? So, lavender's blue, dilly dilly, lavender's green. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ച d സൗണ്ട്, ജിലി ജിലി. So, d. Lavender's blue, dilly dilly, lavender's green. When I am king. So, when I am king, dilly dilly, you shall be queen. കണ്ടോ? ആ ഒരു സോങ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് കേൾക്കുക. അതിലെ എൽ സൗണ്ട് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക with it. Let's, without taking much time, go to some examples. എല്ല് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന കുറച്ച് വേർഡുകളൊന്ന് പറയാമോ? പറഞ്ഞോ. എല്ല് കൊണ്ട് വരുന്ന ലവ്, ലൈറ്റ്സ്. Say after me. Lights. Lemon. Say lemon. Lollipop. No, lollipop. Lollipop. കുറച്ച് ഹാർഡാണല്ലേ? ലോലിപോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം ഒറ്റയടിക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ബാസി സാർ വന്നിട്ട് ലോലിപോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ, യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. നെക്സ്റ്റ്, ലവ്ലി. Lovely. Okay. Calmly. Calmly. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നാടൻ പേരുകൾ, നമ്മളെ മലയാളത്തിലുള്ള പേരുകളൊന്നും ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേക്കാം. എക്സാമ്പിൾ, ലത്തീഫ് അല്ലേ? ലത്തീഫ് ഉണ്ട്. വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ലത്തീഫ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ എല്ല് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന പേരുകളൊന്ന് നോക്കിയേ. നമ്മളെ കോഴിക്കോട് നമ്മളെ ലുലു മാൾ ഉണ്ട്. ലുലു മോൾ, ലുലു മോൾ ആ ഡിഫറൻസ്.
ലൈല is ലൈല. കേട്ടില്ലേ? ലൈലയായി നീ ആ സോങ്ങിലെ ലൈല. അങ്ങനെ പറയണം എന്നല്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അടിക്ക് തിരിച്ചടി, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് മലയാളത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചടിക്കുന്നു. ആൻഡ് പിന്നെ എന്തൊക്കെ പേരുകളുണ്ട് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ? ലബീബ്, ലുബൈബ്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വേർഡുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ലോലിപോപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ലവ്ലി പറഞ്ഞു, ഗാലറി മൊബൈലിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ഗാലറി ആൻഡ് ഗാലറി, those are entirely different. Gallery, l sound. Can you say it? Gallery. I love to, can you say like the sentence after me? I love to convey my love to my beloved one. Say that again. എൻ്റെ കൂടെ പറയണം കേട്ടോ. I love to convey my love to my beloved one. I love to convey my love to my beloved one. Can you say it now? I'll give you 30 seconds. Without making any mistake, just repeat it. I love to convey my love to my beloved one. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ആളോട് എൻ്റെ ലവ് അറിയിക്കണം. I love to അറിയിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന്. I love to convey my love to my beloved one. I love to convey my love to my beloved one. That's it. Thank you so much. So my dears, letter T, done. Letter D, done. Letter L, done. We'll see you with another letter in another video. Bazi signing off for the time being. See you later. Or again a reminder, practice English language very well. MT's Academy.